aconite and caustic. Then from warm to cold air, phosphorus. From cold to warm air, bryonia. Bry we already know, and exact opposite in the phosphorus. Okay. Then aggravation, cough aggravation, lying down is Drosera and Hyoscyamus. Better by lying down is Drosera, Hyos, where remedies under mainly. Better by lying down is Manganum acetica. Okay, it is there in board. So worse lying down is Drosera and Hyos. Better by lying down. Usually, usually but this is the exact opposite symptom. Worse, better by lying down is Manganum acetica. Cold water, causticum cupromet. Amelioration, aggravation is spongia, inspiration, spongia, bromium, acetic acid, expiration, aconite and causticum, warm to cold air, phosphorus, cold to warm air, bryonia, aggravation lying down, Drosera hyos, amelioration is manganum acetic. Okay. Now next, minute gun cough during the day, whooping cough at night, corallium rubrum. Minute gun cough during the day, whooping cough at night. Cough, ഇതിന്റെ നമുക്ക് പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ സിംറ്റംസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ആൻസർ മാത്രം അറിയാം, ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു പിൻ പോയിന്റ് വിച്ച് ഇസ് ദ റെമഡി. ഇതാണ് ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ ആൻസർ മാത്രം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരില്ല. സോ മിനിറ്റ് ഗൺ കഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ആൻഡ് വൂപ്പിംഗ് കഫ് അറ്റ് നൈറ്റ്, കൊറാലിയം റൂബ്രം. Then cough only in daytime, euphrasia, ferment, natremure. Okay, euphrasia, ferment and natremure. യുഫ്രേഷ്യയിൽ ഒരു സിംറ്റം കൂടെ ഉണ്ട്. യുഫ്രേഷ്യയുടെ മെൻസസിന്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും? Always regular, irregular. One hour. ലാസ്റ്റിംഗ് 1 hour, ലാസ്റ്റിംഗ് 1 day. അതാണ് യുഫ്രേഷ്യ. എല്ലാം 1 വരുന്നതാണ്. വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളതാണ് യുഫ്രേഷ്യ. Okay, so euphrasia, ferment and natremure. Then cough compels the patient to grasp the larynx, seems as if cough would tear it. It is Ilium cepa. ഉള്ളിയൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു അസിഡിറ്റി, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കാരണം കഫ് person feels as if to tear the larynx. അങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ it is Ilium cepa. Then with every explosive cough and at no other time, there escapes a volume of pungent fetid air, capsicum ആണ്. With every explosive cough. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളൊരു മുളകൊക്കെ കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചുമ വരും. ചുമ വരുമ്പോഴത്തേല് കുറച്ച് മുളകിന്റെ പീസസും സീഡ്സും എല്ലാം പുറത്ത് വരും. അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. സോ എക്സ്പ്ലോസീവ് കഫാണ്, വോള്യൂം, പഞ്ചന്റ്, ഫീറ്റഡ് എയർ, ക്യാപ്സിക്കം. അഗൈൻ പെയിൻ ഇൻ ഡിസ്റ്റന്റ് പാർട്സ് ഓൺ കഫിംഗ് ഇസ് ഓൾസോ ക്യാപ്സിക്കം. അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും: പെയിൻ ഇൻ ബ്ലാഡർ ഓൺ കഫിംഗ്, പെയിൻ ഇൻ നീസ് ഓൺ കഫിംഗ്, പെയിൻ ഓൺ ലെഗ്സ്, പെയിൻ ഇൻ ഇയേഴ്സ് ഓൺ കഫിംഗ്. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാപ്സിക്കം. ഓക്കെ. Then cough has a gurgling sound as if water was being poured from a bottle, cupromet. Okay, gurgling sound, water poured from a bottle. Then constant titillating cough in children begins as soon as head touches the pillow at night, Drosera, Bell, Hyos. We already saw Drosera and Hyos. So Drosera, Bell, Hyos and Rheum. Okay, so that is constant titillating cough in children. Sorry. Okay, so minute gun cough during the day, whooping cough at night, corallium rubrum. Cough only in daytime, it is euphrasia, ferment. Rumex ആണ്. Sorry, Rumex ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിയം ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? Okay, sorry, it is Rumex. Okay. Cough only in daytime is euphrasia, ferment and natremure. Cough compels patient to grasp the larynx and cough would tear it, Ilium cepa. Explosive cough, volume of pungent fetid air, capsicum. Distant parts, capsicum. Gurgling sound, water poured from a bottle, cupromet. Head touches the pillow, titillating cough, Drosera, Bell, Hyos and Rumex. Okay. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ? Chest complaints of stone cutters with a total loss of their strength. Silesia. Which medicine can break down resistance to tubercle and should therefore be capable of raising it? Any idea? Tuberculinum alla. ഒരു ക്ലൂ വേണമെങ്കിൽ തരാം. അതെ, exactly. Drosera. Okay, then for annoying hiccup from tobacco chewing ഏതാണ്?
Ignatia. Ignatia. അതെ. Tumors in general, bone necrosis and sinus after mastoid operation ഏത് വരും? It is Hecla lava. Okay. So stone cutter 𝗬𝗍, resistance to tubercle പറഞ്ഞത് Tyler ആണ്, Dr. Tyler and Boric. Okay. So resistance to tubercle and should therefore be capable of raising it. Then hiccup from tobacco chewing ignatia, necrosis and sinus after mastoid operation. Example ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് Hecla lava. Okay. ഡോക്ടർ സൗണ്ട് വന്നിട്ട് വളരെ ഫേബിൾ ആണ്. കുറച്ചും കൂടെ കേൾക്കാവോ ഇപ്പം? കേക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ നെക്രോസിസ് ആൻഡ് സൈനസ് ഫ്രം മാസ്റ്റേർഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഹെക്ല ലാവയാണ്, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. All irritating things, salt, wine, vinegar, pepper immediately produce cough. അലൂമിനിയാണ്. എല്ലാ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് തിങ്സും, അത് എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു, പ്രൊഡ്യൂസസ് കഫ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. കഫ് വിത്ത് എക്സ്പെക്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജലാറ്റിനസ് വിസ്കിഡ് മ്യൂക്കസ് ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് ബോയിൽഡ് സ്റ്റാർച്ച്. കഫ് എക്സ്പെക്ട്രേഷൻ ബോയിൽഡ് സ്റ്റാർച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് അർജൻറ്റം മെറ്റാലിക്കം. ദെൻ ഓക്കെ, കഫ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ഹെഡ് ടച്ചസ് ദ പില്ലോ വിത്ത് എ സ്പാസ്മോഡിക് paroxysm of cough sets in, must walk about the room or sleep in a chair. സഫക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ റിലീഫ് കിട്ടൂ. ആൻസർ ഇസ് ക്രോട്ടൻ ടിക്. ഓക്കെ, as soon as head touches a pillow, പക്ഷെ എന്തായിരിക്കണം? must walk about the room or sleep in a chair. Then cough dry waking him at night, not ceasing until he sits up in bed and passes flatus. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? Sanguinaria. അതെ, അതാ സർക്കംസ്ക്രൈബ് റെഡ് ചീക്സ് കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗോ ഫോർ സാങ്കുനേരിയ കിനാഡൻസിസ്. ഓക്കെ, ദെൻ hemoptysis, tickling cough with taste of blood or sulfur, venous with effort of coughing, sometimes monthly for years. ഇതോ? ഹെമാംലെസ് ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് തിങ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് കഫ് ആണെങ്കിൽ അലൂമിന. ബോയിൽഡ് സ്റ്റാർച്ച് എക്സ്പെക്ട്രേഷൻ, കഫ് ഇസ് ലൈക്ക് ബോയിൽഡ് സ്റ്റാർച്ച്, അർജൻറ്റം മെറ്റാലിക്കം. കഫ് as soon as head touches pillow, so he must walk about the room or sleep in a chair. അങ്ങനാണെങ്കിൽ റിലീഫ് കിട്ടും എന്നുള്ളെങ്കിൽ ക്രോട്ടൻ ടിക്. Then cough until he sits up in bed, that is not ceasing, not stopping until he sits up in bed and passes flatus ആണെങ്കിൽ it is sanguinaria. Okay. Then taste of blood or sulfur, hemoptysis with taste of blood or sulfur ആണ്, coughing without effort ആണെങ്കിൽ it is hemamelis. അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Okay, then going to the next one. The cough aggravation in cold air or by anything which increases the volume or rapidity of inspired air. In answer അറിയോ? അതെ, റൂമെക്സ്. aggravation, cool air or anything which increases the volume or rapidity. എത്രയും കൂടുതൽ എയർ പോവുകയാണെങ്കിൽ കഫ് വരും. ഓക്കെ, increases the desire to cough. ഏതാ? കഫ് increases the desire to cough. ചുമച്ച് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെയും ചുമച്ചോണ്ട്. അതെ, ഇഗ്നേഷ്യ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ബോറിക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ആസ്മ വേർ ദ പേഷ്യന്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബ്രീത്ത് ബൈ സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പ്. അതെ, കനാബിസ് സറ്റൈവ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ്. സോ കഫ് അഗ്രവേഷൻ, കൂൾ എയർ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു എയർ വായിലുള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കഫ് റൂമെക്സ്. ഇൻക്രീസസ് ദ ഡിസയർ ടു കഫ് ഇഗ്നേഷ്യ. only by standing up, patient can breathe only by standing up is cannabis sativa. Okay. Then asthma specification. Asthma when talking with contraction of throat at every word uttered. ഇത് എന്താണ്? റോസറ. കേരള PSC 2018 ചോദിച്ചാണ്. sailors asthma, with asthma on shore, all of us know bromium. Dyspnea cannot inspire deep enough as if breathing through a sponge, or the air passages were full of smoke or vapor of sulfur. Bromium. sailors asthma കൂടെ വരുന്നതാണ്. asthma relieved by student answer എന്താ? പോത്തോസ്. അതും കേരള PSCക്ക് ചോദിച്ചാണ്. Then asthmatic must sit or bend forward, springs out of bed at night, especially after 12 o'clock. Arsenicum album. Dyspnea has to sit, cannot lie down. Merc sulfan വരുന്നത്. has to sit, cannot lie down. Okay, so asthma with contraction of throat at every word, Drosera. Sailors asthma, onshore asthma, smoke or vapor of sulfur, എല്ലാം bromium. Relieved by stool, pothos.
12 o'clock must bend forward, spring out of bed is 𝗤𝗔𝗡𝗑𝗬𝗒. Has to sit, cannot lie down. One more remedy, it is 𝗲𝗏𝗃. Then cough aggravation in open air, sitting up, 𝗤𝗏𝗈𝗻 and 𝗤𝗨. Aggravation is sitting up, open air. Okay. Amelioration sitting ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെർക്ക് സെൽഫും 𝗤𝗔𝗡𝗑𝗬𝗒ും എല്ലാം വരും. അഗ്രവേഷൻ ആണെങ്കിൽ 𝗤𝗏𝗈വും 𝗨𝗨𝗡സും. Okay. Sorry, one more. Aggravation sitting, സെപ്പിയും കൂടെ വരുവേ. Okay, aggravation sitting, open air sitting ഉണ്ടെങ്കിൽ phosphorus 𝗨𝗨𝗡s, aggravation sitting മാത്രമാണെങ്കിൽ സെപ്പിയ. Has to sit, cannot lie down, merk self. Then asthma must bend the head back and sit up. Hep ourself. Okay. Forward ആണെങ്കിൽ 𝗤𝗔𝗡𝗑𝗬𝗒ും, backward ആണെങ്കിൽ hep ourself. അടുത്തത് അറിയാം. Bending. Okay. Asthma relieved when sitting up or bending forward or by rocking. Time modality important. 2 to 4 a.m. It is Cali bike. Bending forward 𝗤𝗔𝗡𝗑𝗬𝗒ും Cali bikeും വരാം. Okay. Then next asthma choking caused by a weakness or spasm of glottis. ഇതെന്താണ് ആൻസർ? അറിയോ? Okay. Answer is 𝗲𝗏𝗔𝗡. Okay. Asthma choking or spasm of epiglottis എന്ന് പറയുന്നത് 𝗲𝗏𝗔𝗡 ആണ്. Then next we know asthma only amelioration by lying on face and protruding tongue. അതിന്റെ ആൻസർ 𝗲𝗏𝗔𝗡. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് അത് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോഴേ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി പറ്റുള്ളൂ ലൈങ് ഓൺ ഫേസ് കിടക്കുമ്പോൾ. Then dyspnea and sense of constriction can inhale with ease but no power to exhale ആണെങ്കിൽ 𝗲𝗏𝗔𝗡, സാമ്പക്കസ്, ക്ലോറിൻ ആൻഡ് മെഫൈറ്റിസ് ഈ 4 റെമഡിയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ആസ്മ ഫോർവേഡ് ഇസ് 𝗤𝗔𝗡𝗑𝗬𝗒ും Cali bike, backward is hep ourself, rocking 2 to 4 a.m. aggravation Cali carb. Then asthma weakness or spasm of epiglottis വരുന്ന 𝗲𝗏𝗔𝗡. Then lying on face and protruding tongue 𝗲𝗏𝗔𝗡. സൊറൈന ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? സ്ട്രെച്ചിങ് ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് വരും. ഓക്കെ. Then can inhale with ease dyspnea but no power to exhale 𝗲𝗏𝗔𝗡, സാമ്പക്കസ്, ക്ലോറിൻ ആൻഡ് മെഫൈറ്റിസ്. ഓക്കെ. Then dyspnea with palpitation worse by exertion or on ascending even a few steps. കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയാൽ തന്നെ പ്രശ്നമാണ്. ഡിസ്നിയയുടെ കൂടെ പാൽപിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് അമോണിയം കാർബ്. Okay, humid asthma in children with every change to wet weather, natrum self. Humid asthma, we already know natrum self. Then again, natrum self and the dyspnea, decide to take a deep breath during damp, cloudy weather. Decide to take deep breath during damp, cloudy weather ആണെങ്കിൽ natrum self. Okay. Psychotic pneumonia, natrum self. എവിടെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ലോവർ ലോബ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ലങ് ആണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. Then want of breath in those engaged in athletic sports, in those who use tobacco and whiskey in excess. ഇതിന്റെ ആൻസർ അറിയാവോ? കൊക്ക. അതെ, കൊക്കയാണ് ആൻസർ. ഓക്കെ. സോ worse by exertion or ascending few step ammonium carb, humid asthma, deep breath cloudy weather, psychotic pneumonia എല്ലാം natrum self, athletic sports engaged, want of breath, use of tobacco, whiskey, കൊക്ക. Okay. Then asthma better by lying down and keeping arms stretched. നേരത്തെ പറഞ്ഞു 𝗤𝗏𝗈𝗻. Then asthma after the rose cold, aggravation from odors, sanguinary. Okay. Circumscribed red cheeks, rose cold, എല്ലാം red ഉണ്ട്, ഒരു കഞ്ചഷന്റെ മയം ഉണ്ടായത് sanguinary. Then dyspnea aggravation sitting after sleep in room, better by dancing or walking rapidly. Dyspnea dancing ആണ്, better by dancing or walking rapidly. Usually എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നാൽ ഡിസ്നിയ കൂടും, പക്ഷെ ഇവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഡിസ്നിയ കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Then dyspnea must lie on right side with head high. It is spigillia and spongia. Right side with head high, spigillia and spongia. Okay. So rose cold sanguinaria, dancing better by dancing or walking rapidly, sepia. Right side, head high, spigillia and spongia. Okay. ലാരിങ്സിന്റെ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് ആണ്. ലോസ് ഓഫ് വോയിസ് ഫ്രം ബിക്കമിങ് ഓവർ ഹീറ്റഡ്, ആൻറ്റിം പ്രൂഡ്. ലോസ് ഓഫ് വോയിസ് ഫ്രം ബിക്കമിങ് ഓവർ ഹീറ്റഡ്. ദെൻ ഓൾട്ടറേഷൻ ഇൻ ദ ടിംബർ ഓഫ് വോയിസ്, അവരുടെ ആ ഒരു
പിച്ചും ആ ഒരു ശബ്ദത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻ. With singers and public speakers is argentum, metallicum and arum triphyllum. Okay. Alteration in the timbre of voice. Then raw spot over bifurcation of the trachea, worse when using voice, talking or singing വരുന്നത് argentum met. Raw spot over bifurcation of the trachea. Cold sensation in larynx on inspiration ആണെങ്കിൽ bromium, restox, sulfur. Amelioration after shaving, bromium. Aggravation after shaving, it is carbo animalis. Okay. Painless, hoarseness, aggravation in the morning, it is calcarea, carb. In verum hoarseness, aggravation in morning, causticum. Aggravation evening aanu warm wet weather fails when exerted, it is carbo, veg. So loss of voice from being overheated, antim crude. Alternation in timbre of voice വരുമ്പം argentum, metallicum and arum triphyllum. Raw spot over bifurcation of trachea, argentum, metallicum. Cold sensation in larynx, bromium, sulfur, restox and sulfur. Amelioration shaving, bromium. Aggravation shaving, carbo animalis. Painless, hoarseness, aggravation morning, calcarea, carb. Hoarseness aggravation, verum hoarseness aggravation morning is causticum. Aggravation evening, warm wet weather fails when exerted is carbo, veg. Okay. അടുത്ത. So pain in distant parts on coughing എന്താണ് ആൻസർ? Capsicum. അതെ, capsicum. അടുത്തത് necrosis and sinus after mastoid operation. Ecla lava. Irritating things cause cough. Alumina. Alumina. അതെ. Then cough must walk about the room or sleep in a chair. Protentic. Then not ceasing until he sits up in blood and bed and passes flat as Sanguinaria. sanguinaria. Asthma, where the patient can only breathe by standing up. Cannabis sativa. Cannabis sativa. Cough aggravation, cold air or anything which increases the volume or rapidity. അതെ, റൂമിക്സ്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് ഹാർട്ട് സിംറ്റംസ് ആണ്. ഓക്കെ. Heart disease that has developed from rheumatism or alternate with it, pulse slow, scarcely perceptible. അതായത് 30 to 40 per minute ഉള്ളൂ. Pale face and cold extremities വരുന്നത് കാൽമിയ. ഓക്കെ. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പൾസ് ആണെങ്കിൽ 150 to 170 with palpitation, fluttering, rapid, hurried sensation about apex ആണെങ്കിൽ ലിലിയം ചിഗ് വരും. Heart's action, cease suddenly, impending suffocation, palpitation from least motion. രണ്ട് റെമഡി ഉണ്ട്. One we know digitalis, other is actia. Okay. Hypertrophy of heart from gymnastics in growing boys. ഇതിന് ആൻസർ അറിയോ? Bromium. അതെ, ബ്രോമിയം. അപ്പൊ അടുത്തതും hypertrophy of heart from calisthenics in young girls. Caustic. Okay. ഈ കാലിസ്തനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. സോ ഒന്ന് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, റൊമാറ്റിസം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്യും. ഗ്യാസ്ലി പെർസെപ്റ്റബിൾ പൾസ് ആണ് 35 to 40 ആണെങ്കിൽ കാൽമിയ. If it becomes 150 to 170 with palpitation, fluttering, rapid, anxious sensation about apex anangi, lilium tick. Heart's action ceases suddenly, which causes suffocation, palpitation from least motion, actia and digitalis. Hypertrophy of heart from gymnastics in growing boys anangi, bromium. Calisthenics in girls anangila, causticum. Okay. Heart complaints from reflex symptoms of uterus and ovaries, actia. അപ്പം വേറെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ട് കോമ എഡിറ്റ് അതിനകത്ത് വേറെ സിംറ്റംസ് ചോദിച്ചിട്ട് റിഫ്ലെക്സ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് യൂട്രസ് ആൻഡ് ഓവറീസും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ ആക്ടിയ. ഓക്കെ. Then rapidly dilates the arteries and accelerate, but later weakens and retards the pulse. ഇതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. It is amylinum nitrosum. Okay. Rapidly dilates the arteries and accelerate, but later weakens and retards the pulse. രണ്ടും ചെയ്യും. Then sensation as if the heart stood still, as though it ceased to beat, then gave one hard thump. So it is aurum met and sepia. Aurum metallicum and sepia. Okay. After heart is relieved, old piles reappear or suppressed menses return. Heart വരും, പിന്നെ piles വരും. പിന്നെ heart വരും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ menses, suppressed menses തിരിച്ചു വരും. അതിൻ്റെ alternate വരുവാണെങ്കിൽ it is colon sonia. Okay. So reflex symptoms of uterus and ovaries actia,
rapidly dilates arteries. At the same time, അതിനുശേഷം retards the pulse ആണെങ്കിൽ myelin nitrosum, heart stood still, gave one beat, then ceased to beat, then gave one beat. It is 𝗲𝗏 and sepia. Heart relieved by after heart symptom, there is old piles or suppressed menses will return. It is collinsonia. Okay. Sensation is as if the heart was squeezed together, grasped with iron hand. Iodum, calcarea, and sulfur. മൂന്ന് remedy ഉണ്ട്. iodum, calcarea, and sulfur ഉണ്ട്. Then, as if the heart was grasped in a vice varaaniki, lilium, tig, and cactus. Okay. Then, with fatty degeneration, it is phosphorus. Then, if it is suspended by a thread, it is lachesis. As if the blood had all gone to the heart, feels full to bursting, inability to walk erect. എല്ലാ ബ്ലഡും ഹാർട്ടിലേക്ക് മേലിലേക്ക് പോവാണ്. സോ നടക്കാൻ താഴോട്ട് ബ്ലഡ് ഇല്ല. സോ ഇന്നബിലിറ്റി ടു വാക്ക് എറക്ട് ഇസ് ലിലിയം ടിക്. Then sensation as if the heart would stand still, deep seated pain. At base ആണെങ്കിൽ lobelia, at apex ആണെങ്കിൽ ലിലിയം ടിക്. Okay, once more, a heart as a squeeze together, iron hand ആണെങ്കിൽ iodum, calcarea, sulfur. As if that cactus, iodum, cactus, sulfur. Sorry, I'm really sorry. It is iodum, cactus, and sulfur. Okay, അത് okay, അത് PPT ഉള്ളതുപോലെ നോക്കിയാൽ കേട്ടോ. Iodum, cactus, and sulfur. Then sensation as if the heart is grasped in a vice എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ lilium, tig, and cactus. Then tendency to fatty degeneration, it is phosphorus. Suspended by a thread, lachesis. All the blood has gone to the heart, so inability to walk erect, lilium tig. As if the heart would stand still, but pain is mainly at the base ആണെങ്കിൽ lobelia, at the apex ആണെങ്കിൽ lilium tig. Okay. So, distant consciousness of a heart ആണ്. It feels tired, constant in ears, preventing sleep ആണെങ്കിൽ pyrogen ആണ് വരുന്നത്. Consciousness of the heart, that is mainly what is palpitation. So, it feels tired ആണ്, എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. It does not cause you to sleep, it is pyrogen. Then heart lancinating pain from base to apex at night. If it is going in a downward direction, it is syphilinum. If it is going in upward direction, that is from apex to the base, it is medorinum. And from base to clavicle or shoulder, it is spigelia. Okay, so base, apex, താഴോട്ടാണ് പെയിൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ syphilinum, മേളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ medorinum. ഇനി ബേസിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ക്ലാവിക്കിൾ, ഷോൾഡറിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്പൈജീലിയ. ഓക്കെ, ഇനി പാൽപിറ്റേഷൻ്റെ ഓക്കെ, വയലന്റ് പാൽപിറ്റേഷൻ വിത്ത് ത്രോബിംഗ് ഇൻ കെറോട്ടിഡ്സ്. ഇപ്പം ഗ്ലോണോയിൻ വരുമ്പോൾ ഹെഡ് ഏക്ക്, ക്യാംഫയർ, അതെല്ലാം ഓർമ്മ വരും. അതിൻ്റെ കൂടെ പാൽപിറ്റേഷൻ വിത്ത് ത്രോബിംഗ് ഇൻ കെറോട്ടിഡ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോണോയിനം. വയലന്റ് പാൽപിറ്റേഷൻ വെൻ ലൈയിങ് ഓൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ഗോസ് ഓഫ് വെൻ ടേണിംഗ് ടു ദ റൈറ്റ്. അത് ഏത് റെമഡിയാണ്? Tabacum and lacanine വരും. ഓക്കെ, രണ്ട് റെമഡിയാണുള്ളത്. വയലന്റ് പാൽപിറ്റേഷൻ വെൻ ലൈയിങ് ഓൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ഗോസ് ഓഫ് വെൻ ടേണിംഗ് ടു ദ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, കേരള PSC 2004 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Then palpitation day and night, worse when walking and lying on left side, cactus, lachesis. Okay, palpitation of heart felt in face ഏതാണ്? യൂറിയാറ്റിക് ആസിഡ്. മ്യൂരിയാറ്റിക് ആസിഡ്. ഇനി പൾസേഷൻ ഷേക്ക് ദ ബോഡി ആണെങ്കിൽ സ്പൈജീലിയം, നേട്രോമ്യൂറും വരും. ഓക്കെ, നേട്രോമ്യൂർ. ഓക്കെ, സോ വയലന്റ് പാൽപിറ്റേഷൻ, ത്രോബിംഗ് ഇൻ കെറോട്ടിഡ്സ്, ഗ്ലോണോയിൻ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഗോസ് ടു റൈറ്റ് സൈഡ്, ടബാക്കം ആൻഡ് ലാക്കനൈനം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് വേഴ്സ്, കാക്ടസ് ആൻഡ് ലാക്കസിസ്. ദെൻ പാൽപിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഫെൽറ്റ് ഇൻ ഫേസ്, മ്യൂരിയാറ്റിക് ആസിഡ്. പൾസേഷൻ ഷേക്ക് ദ ഹോൾ ബോഡി ആണെങ്കിൽ നേട്രോമ്യൂർ ആൻഡ് സ്പൈജീലിയ. ഓക്കെ, then the slightest emotion causes palpitation of heart, calcarea, ars, and lithium carb. Slightest emotion causes palpitation of heart. അപ്പോൾ mental exertion ആണ് palpitation of heart cause ചെയ്യുന്നത്. Then violent palpitation with throbbing in carotid. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്ലോണോയിൻ. അതിൻ്റെ കൂടെ blood seems to same thing, rush to heart, rapidly to head, same thing ആണ്. Then palpitation violent with pain and gasping respiration, awakened suddenly after midnight with suffocation and great anxiety. As such, if you see the symptom, you can go for spongia. Palpitation ഉണ്ട്, violent pain ആണ്, gasping, respiration. അപ്പം ഹാർട്ടും പടപട അടിക്കും, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബ്രെത്തും കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് ആങ്സൈറ്റി വരുന്നത് സ്പോഞ്ചിയ.
Then chronic palpitation, especially after public speaking, it is nausea. Then palpitation, tobacco heart, sexual weakness. ഇത് മൂന്നും വരുവാണെങ്കിൽ phosphorus. As you can see it in the relationship of tobacco. Okay, palpitation, tobacco heart with sexual weakness. Then ഇനി violent palpitation താഴെ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് from incarcerated flatus, that is coca, argentum nitricum and nux. From over exertion palpitation വരുവാണെങ്കിൽ coca. From heart strain palpitation ആണെങ്കിൽ coca, arnica, borax and causticum. Okay, ഇത് ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. Okay, then palpitation worse from least exertion. ഈ എക്സേർഷൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മൂവ്മെന്റ്സ് മെന്റൽ എക്സേർഷൻ എല്ലാം അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുവേ. വേഴ്സ് ഫ്രം ലീസ്റ്റ് എക്സേർഷൻ ആണെങ്കിൽ അയഡം. ലീസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് കോസസ് വയലന്റ് പാൽപിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റാലിസ്. ഓക്കെ, ലീസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പാൽപിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റാലിസ്. ഇനി എക്സേർഷൻ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയഡം. ഓക്കെ, ഇനി ലീസ്റ്റ് മോഷൻ വിത്ത് സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലോയിങ് അറ്റ് എപ്പെക്സ് ആണെങ്കിൽ സ്പൈജീലിയ. മെന്റൽ എക്സേർഷൻ ആണെങ്കിൽ കാൽക്കേരിയ ആർസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പാൽപിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റാലിസ്. എക്സേർഷന്റെ ലീസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സിലാണെങ്കിൽ അയഡം. ലീസ്റ്റ് മോഷൻ വിത്ത് സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലോയിങ് അറ്റ് എപ്പെക്സ് ആണെങ്കിൽ സ്പൈജീലിയ. ലീസ്റ്റ് മെന്റൽ എക്സേർഷൻ ആണെങ്കിൽ കാൽക്കേരിയ ആർസനിക്കം. ഓക്കെ, കീപ് ദീസ് ഇൻ മൈൻഡ്. Then palpitation and cardiac pains while sitting, aggravation moving, it is McMure. Okay, palpitation and cardiac pain while sitting, aggravation moving. Feeling as if it was necessary to keep in motion or the heart's action would cease വരുന്നത് ജൽസീമിയം. ആ രണ്ടും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ. ഒന്ന് അഗ്രവേഷൻ വൈൽ മൂവിങ് ആണ്, മറ്റേത് മോഷനിലേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നു. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ജൽസീമിയ. ഓക്കെ, പാൽപിറ്റേഷൻ വയലന്റ്, വിസിബിൾ, ഓഡിബിൾ മൂന്നും വരുന്നത് സ്പൈജീലിയയിലാണ്. വയലന്റ്, വിസിബിൾ ആൻഡ് ഓഡിബിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ യൂറിൻ. യൂറിൻ്റെ ബാക്കി സിംറ്റംസ് നോക്കാം. യൂറിൻ ഇസ് ബ്രിക്ക് റെഡ് ഓർ യെല്ലോ സെഡിമെന്റ്, ഓർഡർ ഓഫ് മസ്ക്. അത് വരുന്നത് ഒസിമം ക്യാനിലാണ് വരുന്നത്. ദെൻ നമ്മൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Remedy for enuresis after catheterization, McFoss. Quantity of urine voided is larger than the amount of water drunk. Frequent urging to urinate ആണെങ്കിൽ mercurius വരും. Then intense renal colic, pain in ureter with sensation of passing calculus and craving ice. ഇതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഡോർണം. Brick red or yellow sediment, മസ്കിൻ്റെ ഓർഡറും കൂടെ വരാണെങ്കിൽ ഒസിമം ക്യാൻ. Enuresis after catheterization ആണെങ്കിൽ McFoss. Urine voided is larger than the amount of water drunk, it is mercurius. Then renal colic, sensation of passing calculus plus craving ice, it is medorna. ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ. Then black inky urine with rheumatic diathesis is colchicum. Okay, so black color urine അല്ലെങ്കിൽ blue color urine എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും think of colchicum because it is inky urine. അപ്പോൾ blue urine ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ചാലും colchicum തന്നെയാണ്, colchicum തന്നെയാണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, then hurriedly impelled to urinate, the urine seems to pass as far as glans and then returns and causes pain in urethra. കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചാണ്. ആൻസർ ഇസ് പ്രൂണസ് സ്പൈനോസ്. ഓക്കെ, പ്രൂണസ് സ്പൈനോസ് അത് ബോറിക്കിലാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹറിഡ്ലി ഇമ്പെൽഡ് ടു യൂറിനേറ്റ്, യൂറിൻ സീംസ് ടു പാസ് as far as glans, പക്ഷെ അതിനുശേഷം റിട്ടേൺസ് and then causes pain in urethra. Child cries before urinating, lycopodium and borax. Retention or incontinence of urine after labor, ലേബറിന് ശേഷം പോകാൻ പറ്റില്ല. റിട്ടൻഷൻ ഇൻകോണ്ടിനൻസ് വരാണെങ്കിൽ ആർണിക്ക ആൻഡ് ഒപ്പിയം. ഓക്കെ, ആർണിക്ക ആൻഡ് ഒപ്പിയം. Then urine dark brown, urinous order ആണെങ്കിൽ benzoic acid. Enuresis nocturnal after catheterization ആണെങ്കിൽ McFoss. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് black inky urine, rheumatic diathesis, colchicum. Impelled to urinate, it passes far and then returns to cause pain in urethra, prunus. Child cries before urinating, lyco and borax. Retention after labor ആണെങ്കിൽ arnica and opium. Urinous order highly intensified ആണെങ്കിൽ benzoic acid. Enuresis after catheterization ആണെങ്കിൽ McFoss. Okay, time കുറച്ച് കൂടുതൽ ആവുന്നുണ്ട്. I hope it is okay and I can continue. Yes.
Yes. Okay. So then urine passes slowly, has to press so that the anus protrudes. നല്ല മസിൽസിന്റെ സ്പിൻസ്റ്ററിന്റെ മസിൽസിന്റെ വീക്ക്നെസ് കാരണം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? anus also protrudes. The answer is muriatic acid. Urine dribbles while sitting, standing, but passes freely. Sorry, urine dribbles while sitting, standing ആകുമ്പോൾ it passes freely. It is 𝗬𝗓𝗛𝗯. Okay. Can only void urine while sitting bent backwards is 𝗤𝗏𝗏𝗔𝗐𝗏. ഇതാണ് ആദ്യം ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചൊരു സ്റ്റൂള് ബെൻഡിങ് ബാക്ക്വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് യൂറിൻ വിച്ച് ഇസ് ബെൻഡിങ് ബാക്ക്വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, സാൻഡ് ഇൻ യൂറിൻ ഓർ ഓൺ ഡയപ്പർ, ചൈൽഡ് സ്ക്രീംസ് ബിഫോർ ആൻഡ് വൈൽ പാസിംഗ് ഇറ്റ്, 𝗬𝗓𝗪, borax and lycopodium. Okay. Then discharge of both urine and feces is painful to the parts over which it pass. ഏത് ഭാഗത്താണോ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ സൾഫർ. യൂറിൻ ഹാസ് ഓർഡർ ഓഫ് വയലറ്റ്സ്, ഇറ്റ് ഇസ് ടെറബിന്ത്. Then labor pains, violent spasmodic, caused urging to stool or to urinate in irritable patients ആണെങ്കിൽ it is nux vomica. Okay, അതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Labor pains, violent spasmodic, caused urging to urinate or to stool in irritable patient. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് slowly passes, press ചെയ്യണം. So anus also protrudes is muriatic acid. Dribbles while sitting, standing passes freely, 𝗬𝗓𝗪. Can only void urine while bending backwards ആണെങ്കിൽ 𝗤𝗏𝗏𝗏. Sand in urine or on diaper, child screams before passing, 𝗬𝗓𝗪, borax and lycopodium. Then both the urine and feces upon the part it is painful, it is sulfur. Order of violet terebinth, and labor pains violent pain and urging to urinate or defecate is nux vomica. So repeated questions. What is the hypertrophy of heart from gymnastics in growing boys? ഇത് ഏതാണ്? rapidly dilates the arteries and accelerates. Mild nitro. അടുത്തത് dilates palpitation violent when lying on. Tobacco. അതെ, chronic palpitation especially after public speaking. Urgent nitric. 𝗂𝗔. Okay, then remedy pain and urethral sensation of passing inherently impelled to urinate, seems to pass as far as glance and returns. Passes slowly, has to press over. Muriatic acid. ഇനി കുറച്ച് ടൈം മൊഡാലിറ്റീസ് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. So first, headache begins in occiput and extends over the head of schoolgirls, red face, flushed from mental emotion, exertion, hard study. First, adinde aggravation 10 to 11 a.m. or 4 to 5 p.m. അത് ഏത് വരും? മാക്ഫോസ് ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഈ എക്സാക്ട് 10 to 11 a.m. 4 to 5 p.m. വരുന്നത് പ്ലസ് ഓൾ ദീസ് സിംറ്റം മാക്ഫോസ്. അതിന് മുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജനറൽ അഗ്രവേഷൻ ഫ്രം 10 to 11 a.m. വരുന്നത് നേട്രമ്യൂർ ആണ്. സെക്കൻഡ് സിംറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ. തേർഡ് ഓൾറെഡി ആൻസർ വന്നു. ഓക്കെ, ഹെഡേക്ക് ന്യൂറാൾജിക് ഇൻ ക്യാരക്ടർ, കോസസ് സ്ലീപ്പിനെസ് ഇൻ ഡെലീരിയം അറ്റ് നൈറ്റ്. കമൻസിങ് അറ്റ് 4 p.m. വേഴ്സ് ഫ്രം 10 to 11 ആൻഡ് സീസിങ് അറ്റ് ഡേ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഫിലിനം ആണ്. നൈറ്റ് ടൈം, എവറിത്തിങ് ഇസ് അഗ്രവേഷൻ നൈറ്റ് ഫോർ സിഫിലിനം. ഇനി അടുത്ത സീസൺസ് അറ്റ് 11 or 12 p.m. ഏതായിരിക്കും? സെയിം സിംറ്റം, പക്ഷേ അതെ കറക്റ്റ് ആണ്, ലൈക്കോ. അടുത്ത ആൻസർ ആണ്. ഓക്കെ, അക്യൂട്ട് ഒഫ്താൽമിയ നിയോനേറ്റോറം, ലെഡ് swollen and all, aggravation is from 2 to 5 a.m. is syphilinum. Then അടുത്ത വീക്ക് എംറ്റി gone or faint feeling in the stomach ഏതാണ്? 11 a.m. ആൻസർ എന്താണ്? അതെ, സൾഫർ. അടുത്തതോ 10 or 11 a.m. amelioration by eating. കാർബാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ravenous hunger at ഓക്കെ, അതാണ് സിംഗമേറ്റ്. ravenous hunger at 11 or 12 a.m. better by eating വരുന്നത് നേട്രം കാവ്യ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ഫീവർ പെറോക്സിസംസ് ആണ്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? 11 a.m. 11 p.m. ഓക്കെ,
Then fever, chill, 9 a.m. one day, at noon the next day ആണെങ്കിലോ Eupatoria. Eupatoria. അതെ. Intermittent fever with thirst chill at 3 p.m. Okay, അടുത്തത് വന്നു aggravation 1 to 2 and 12 to midnight മറ്റേത് arsenic malbo ആണ്. അടുത്തത് unrefreshing sleep or constant sopor wakens early, aggravation 3 a.m. China. Okay. China ആണ് answer. അടുത്തത് wakes at 3 or 4 a.m. falls into a dreamy sleep at daybreak from which he is arterios. 𝗏𝗏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 
Calica. Okay. Early morning diarrhea, 5 to 10 a.m. Sulfur. Kuറെ remedies ഉണ്ട്. Romex, allose, natrium sulfur, podophyllum and sulfur. Okay. Diarrhea, night aggravation, 1 to 4 a.m. Okay. Answer is Sorinum ആണ്. Okay. ഇനി കുറച്ച് relationships ഇവിടെ നോക്കാം. Okay. Analog to Phytolacca, it is Kali-iode. Okay. Analog Phytolacca എന്ന് പറയുന്നത് Kali-iode ആണ്. As per Dr. Hahnemann, a single dose of ഏത് റെമഡി എന്നായിരിക്കും ഒരു ഡാഷ് ഇട്ടോ ഏത് റെമഡി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ it is Drosera is quite sufficient for the homeopathic cure of epidemic whooping cough. Okay. Then epidemics occurring in January and February often called for Measarium. Then which medicine follows after acnes, castus and weakness of sexual power എന്ന് വെച്ചാൽ answer is Caladium and Selenium. Exam ഒരു നെഹ്റു ഹോമിയോപ്പത്തിക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ്. റിലേഷൻഷിപ്പിലുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ആക്നസ്, കാസ്റ്റസ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ പവർ കലേഡിയം ആൻഡ് സെലീനിയം ആണ്. ഷുഡ് നെവർ ബി ഗിവൺ ഇൻ സിഫിലിസ്, ഓൾവേസ് അഗ്രവേറ്റ്സ് ദ കണ്ടീഷൻ. ഇറ്റ് ഇസ് ഫെറം മെറ്റ്. സിഫിലിസിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. Then, one of the best remedies with which to begin the treatment of a chronic case, it is Pulsatilla, Calcarea, and sulfur. Okay. Begin the treatment of a chronic case. Then, chamomilla and 𝗬𝗼𝗥𝗬𝗬𝗏 are inimical to zinc, must not be used before and after. ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കാം. Chamomilla and 𝗬𝗼𝗥𝗬𝗏 are inimical to zinc and must not be used before or after. Now, China is incompatible after digitalis and selenium. Okay. In intermittent fever, Natriumur follows this medicine well when the type changes. Answer lacosis. Lacosisന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫീവറിൽ ഈ Natriumur ആണ് ലാക്കസിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴാണ് when the type of fever ഇപ്പോൾ ഇന്റർമിറ്റന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേല് you can go for lacosis. Then Chelidonium antidotes the use of abuse of bryonia, especially in hepatic complaints. Okay. Complementary of Thuja, Medorinum, Sabardilla and Silesia. Okay. Cedar vinegar antidotes carbolic acid. ഇത് അസിറ്റിക് ആസിഡിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിലുണ്ട്. സിഡാർ വിനീഗർ ആന്റിഡോട്ട്സ് കാർബോളിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ. ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കാം. യൂസ്ഫുൾ വെൻ 𝗪 ആൻഡ് സൾഫർ ഇംപ്രൂവ് ബട്ട് ഫെയിൽ ടു ക്യൂർ പൈൽസ്. എയ്സ്കിലസ് ഹിപ്പോകാസ്റ്റനമാണ് ആൻസർ. നക്സും സൾഫറും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു പക്ഷെ ക്യൂർ ഫെയിൽ ചെയ്താണെങ്കിൽ യു കൻ ഗോ ഫോർ എയ്സ്കിലസ്. ആഫ്റ്റർ Collinsonia has improved piles, Aeschylus often cures. Okay. അതും ഏത് വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കാം. ഇതൊന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ സമയമായുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി വെജിറ്റബിൾ അനലോഗ് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കെമിക്കൽ അനലോഗ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്നു. പൾസിന്റെ വെജിറ്റബിൾ കെമിക്കൽ അനലോഗ് ഓഫ് പൾസസ് കാലിമ്യൂർ. അലനിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇറ്റ് ഇസ് കാലി സൾഫ്. ഓക്കെ. ഹലോ കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം ഡോക്ടറെ, കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഡൽക്യാമറയുടെ കെമിക്കൽ അനലോഗ് കാലി സൾഫാണ്. എപ്പിക്കാക്കിൻ്റെത് കുപ്രം മെറ്റ്. വെലേരിയാന ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലാറ്റിന. അലിയം സീപ്പ
ഫോസ്ഫറസ്, കെമോമില അലനില് മെഗ്ഫോസും നാഷില് മെഗ്കാർബും ആണ്. ചൈന പെരമെഡ്, പോഡോഫൈലം പ്ലംബമെഡ്. ഈ റെഡിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോയാൽ കാണാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ പൾസിൽ പോയാൽ അതിന്റെ കെമിക്കൽ അനലോഗ് കാലിമ്യൂർ ആണെന്ന് കാണാം. കുപ്രമെറ്റിൽ പോയാൽ അതിന്റെ വെജിറ്റബിൾ അനലോഗ് എപ്പിക്കാക്. അങ്ങനെയാണ്, അതാണ് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കീനോട്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഫൈറ്റിലക്ക ഇറ്റ് ഇസ് കാലി അയഡ്. ബെൽ ഇറ്റ് ഇസ് കാൽക്കേരിയ കാർബ്. മെസീരിയം ഇറ്റ് ഇസ് മെർക്ക്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് കെമിക്കൽ അനലോഗ്സ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് കോംപ്ലിമെന്ററി കുറച്ച് റിപ്പീറ്റഡ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. നക്സ് സൾഫർ, മെർക്യൂരിയസ് ബാഡിയാഗ ബോറിക്കിലുണ്ട്. കോസ്റ്റിക്കം ഇറ്റ് ഇസ് കാർബോവെജ് പെട്രോളിയം. അക്കണൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സൾഫർ കോഫിയ ആൻഡ് ആർണിക്ക. നക്സ് സൾഫർ, മെർക്യൂരിയസ് ബാഡിയാഗ, കോസ്റ്റിക്കം കാർബോവെജ്, അക്കണൈറ്റ് സൾഫർ കോഫി ആൻഡ് ആർണിക്ക. ഇനി കുറച്ച് MCQs ആണ്. ഇതിന്റെ ആൻസറും കൂടെ. ടിങ്ചർ ഓഫ് ഇത് ഏത് റെമഡിയാണ്? ഓക്കെ, അടുത്ത അക്യുനൈറ്റ് ഓഫ് ക്രോണിക് ഡിസീസ്. അക്യുനൈറ്റ് ഓഫ് റീനൽ സിസ്റ്റം. അതെ. വെദാകോക്ക് പൾസാറ്റ്ല. മിനിസ്റ്റർ സോർ ത്രോട്ട് കോളിൻസോണിയ. ബോറിക്കിലുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റൽ സോർ ത്രോട്ട് കാലിമൂർ. കാലിമ്യൂർ. ഓക്കെ. സ്മോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കേഴ്സ് സോർ ത്രോട്ട്. ഓക്കെ, ആൻസർ അതെ ക്യാപ്സിക്കം ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് വെജിറ്റബിൾ. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെജിറ്റബിൾ ട്രോക്കാർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന്റെ ആൻസർ അപ്പോസൈനം ആണ്. ഓക്കെ, വെജിറ്റബിൾ ട്രോക്കാർ അപ്പോസൈനം. ഹോമിയോപ്പതിക് ട്രോക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആർസ്. ലിക്വിഡ് നൈഫ് കാലി അയഡ് ആണ്. സ്വീറ്റ് സ്വെറ്റ് അട്രാക്ട്സ് ഫ്ലൈസ് ഏതാണ്? കലേഡിയം. ഫേസ്റ്റ് നോസോഡ് ആംബ്രാഗ്രേഷ്യ. സെക്കൻഡ് നോസോഡ് സോറിനം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഡിജിറ്റാലിസ് ഓഫ് കിഡ്നി സോളിഡാഗോ. ഹോമിയോപ്പതിക് കത്തീറ്റർ സബാൽ. ഓഫൻ റിപ്ലേസസ് ദ യൂസ് ഓഫ് കത്തീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പ്ലാപ്സി ബർസ വരും. ഹോമിയോപ്പതിക് കത്തീറ്റർ മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സബാൽ സെർലേറ്റ്. ഓക്കെ. സംടൈംസ് മേക്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് കത്തീറ്റർ അൺനെസസറി ഇറ്റ് സോളിഡാഗോ. ഈ കത്തീറ്റർ വെച്ചുള്ള 3 സാധനങ്ങളാണ്. ഹോമിയോപ്പതിക് കത്തീറ്റർ സബാൽ often replaces the use of catheter Thlapsy and it makes the use of the catheter unnecessary Solidago. അടുത്ത ഹോമിയോപ്പതിക് ആന്റിസെപ്റ്റിക് കാലൻഡുല. ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ ബീന്ന് കൊടുത്തതെല്ലാം ബോറിക്കിലുള്ളത്, പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ ഓഥറിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഹോമിയോപ്പതിക് ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഇസ് കാലൻഡുല. ഹോമിയോപ്പതിക് ഡൈനാമിക് ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഇസ് പൈറോജിൻ. ലിക്വിഡ് നൈഫ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കാലിയായിഡ്. ദെൻ സൈക്ലാമൻ യൂറോപ്പിയം പ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡോക്ടർ ഹാനിമൻ. ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സൈക്ലാമൻ. ഹൂ ഇസ് ദ പ്രൂവർ? ഓക്കെ. Then ഹാനിമാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് 1811 PSC ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബ്രയോണിയ ആക്ട്സ് ഓൺ. ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ? When passing flatus, sensation as a stool would pass with it. Awkward, hasty, drop things from nervous weakness. ഇത് ഏതാണ്? എപ്പിസിൽ awkwardness ഉണ്ട്, ബോവിസ്റ്റയിൽ awkwardness ഉണ്ട്. ബാക്കിയും കൂടെ പാസിംഗ് സ്റ്റൂൾ അല്ല. നേരത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ 2 ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇൻവോളണ്ടറി സ്റ്റൂളിൽ പോകും, സെൻസേഷൻ ഫ്ലാറ്റസ് ആണോ സ്റ്റൂൾ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. ആൻസർ ഇസ് നേട്രം മ്യൂഡ്. ഓക്കെ, രണ്ടും ഉണ്ട് നേട്രം മ്യൂഡിൽ. awkward, hasty, nervousness ഉണ്ട്. as if stool would pass with it ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പ്രൊമോട്ട്സ് എക്സ്പൾഷൻ ഓഫ് റീറ്റെയിൻ പ്ലാസെന്റ ഡ്യൂ ടു അറ്റോണി ഓഫ് യൂട്രസ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് urging to urinate. and answer burning cutting pains ഉണ്ട് with increased sexual desire is cantharis. അപ്പം ഇതിലെ 2 സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് എക്സ്പൾഷൻ ഓഫ് റീറ്റെയിൻഡ് പ്ലാസെന്റ, അത് മെയിൻ തിങ്. കോൺസ്റ്റന്റ് urging to urinate രണ്ടാമത്, പിന്നെ ബേണിംഗ് പെയിൻ വിത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്ഷൽ ഡിസയർ. ഇത് 3ഉം വരുന്നതാണ് ക്യാൻതാരിസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിങ്ങനെ 3 സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തത്. ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കീനോട്ടീന്ന്, ഒരെണ്ണം ബോറിക്കീന്ന്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം.
What medicine you prefer to prescribe in uric acid diathesis with blue urine, joint pain and nausea? എന്തായിരിക്കും? അതെ, കോൾച്ചിക്ക. This medicine antidotes a bad effect of mercury. ഏതാണ്? Okay. A patient of post-surgical operations having stinging, smarting pains like cutting of knife with history of onanism. ഇതിലേതാണ്? Staffy. Staffy. അതെ. അടുത്ത asthma in children, pite, swollen, pain more severe when sitting, worse at night from heat of bed. ഏതാണ്? Tuja. അതെ, തൂജയാണ് ആൻസർ. ഓക്കെ. തൂജയുടെ മൊഡാലിറ്റീസിൽ ഹീറ്റ് ഓഫ് ബെഡ്, നൈറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇതെന്താണ് ആൻസർ? കാലി കാബ് വിൽ ബ്രിങ് ഓൺ മെൻസസ് വെൻ നേച്ചർ മ്യൂർത്തോ അപ്പാരന്റ്ലി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഫെയിൽസ്. ഇത് ആര് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്? Hahnemann. അതെ. Symptoms following sore food and drink, thirst for cold milk. Acid force. അതെ, acid force. Medicine indicated in diseases where the system has been injured by the abuse of mercury. Answer അറിയോ? അതെ, ഹെപ്പാറാണ് ആൻസർ.